Ah, Blaunase. Oh, sie lebt ja doch noch. Der Martian Manhunter. You too. Calm yourself, child. Jetzt gibt's eine Injektion. Sagt sie alle Smileys raus, die Fenra. It will all be better soon. Sauerei. Wake up, Monka Umet. Ah, vielleicht hat jetzt unser neuer Kumpel eher die Motivation, die Leute zurückzubringen, als sie umzubringen. Mal schauen. Wie unhöflich, ja. Rejoin the flame. To reclaim what was lost. Genau. Watch this. I do. I want to remember every moment when I make them pay. But this isn't the end. I will avenge Itasca. Ich habe so getäuscht. You will join me in this. How about we try to save her? That's a dream. Ah, komm schon. As long as she's alive and her memories are still in there, there's still hope. Hope is what you turn to when you have nothing left you can do. And there's still something I can do for Itasca. And I shall. Und der Will steht da. Und der Titel war misleading. Nee, habe ich nicht, Fenra. Also ich habe, das Pentagramm-Emote ist komplett von mir. Das ist aber auch bloß ein... Oh. Ich habe ihn grün gut beeinflusst, trotz allem. Okay. Das Pentagramm habe ich selbst gemacht. Das ist auch von meinem Kanal letztendlich. Habt ihr ja, hast du vielleicht schon mal gesehen bei meinen Infos irgendwo. Das habe ich da übernommen als quasi Platzhalter-Smiley. Die anderen Sensemänners habe ich gerade irgendwo hier liegen. Moment. Ja. Natürlich gerade nicht in der Nähe. Die habe ich skizziert. Die beiden, so wie sie ungefähr aussehen sollten. Ich bin nicht so der unglaublich krasse Zeichner. Und habe es dann von einer bekannten Streamerin, die auch immer 7 Days to Die spielt, fertig designen lassen soweit. Ein paar kommen noch. Die ersten beiden erst von der ganzen Reihe. Aber ja, per se habe ich die, wie du da siehst, so nicht gemacht. Ich habe nur die grobe Vorlage dafür erstellt, ja. Ach, hat Grün selbst schon erklärt. A Stranger Among Us. Besser als A Traitor Among Us in Among Us. There's so much I want to ask you. There's so little I can tell you. I'm a portal, not a scientist, but I'll certainly do my best. I can only assume this is one of your older starships. I think, given the importance of your mission, they might send a ship of a more recent vintage. But, apparently not. The Resolute is primarily a research vessel, if that's what you mean. Not a warship. Although she has been known to hold her own in a fight. Against what? Ah, ich hab's doch. Sekunde. Also so sah meine Skizzen aus, Fenra. Ja, kann man sehen, ja. So. Daraus hat dann Vini letztendlich gemacht, was ihr da vor euch sehen könnt. Zack. Alles gut. Das war eine verstrahlte Kuh. Was soll ich machen? Something wrong? Not at all. The galaxy has grown more diverse since the days of the Tekon Empire. Because you conquered everyone who didn't look like you. To the contrary. Most lesser civilizations willingly join the Empire to enjoy the benefits of an advanced way of life. But that expansion came with its own set of problems, so I admire your ability to diversify without creating conflict. That was always our challenge. And perhaps, ultimately, our downfall. Tja, guck an. I can't say that we avoid conflict entirely, but we overcome our differences because of our common interests and a shared sense of purpose. A general belief we are better off united than divided. A concept almost Draconian in Alles gut, principle. Corinne. Ich glaube, ich mache auch gleich Pause noch tatsächlich. Or alike, Oder Ende für heute, aber noch ein bisschen.
Also ich glaube, ich spiele das Chapter noch zu Ende, weil ich habe das Gefühl, das dauert doch noch ein bisschen länger, als ich dachte. Muss dann gucken, ob ich es dann Dienstag oder Donnerstag fertig bringe, das Spiel. Denn wir haben jetzt 16 Uhr, ich müsste noch was essen so langsam. Der Magen fängt an zu grummeln und wir machen ja vielleicht noch 7 Days heute, ist noch nicht ganz raus. Deswegen denke ich, werde ich auch gleich, wie gesagt, nach dem Chapter jetzt Ende machen und dann hoffe ich, kommen noch 3, 4 Chapters, damit das beim nächsten Mal nicht allzu kurz wird. Aber ja, ich glaube, das ist dann auch gleich zu Ende hier. Genau, Essen, ja. Ach, wir bestanden das 2-jährigen Vergleich, okay. Aber auch 2-Jährige können schon gut zeichnen, wenn sie einen Stift halten können. Weiter geht's. If this is the best you have, then so be it. To locate this scion, Galvan, I'll need full access to your ship's systems. Full access? Huh. You must be out of your mind. No, I'm right here, completely in my mind. Given this is merely a research ship, I won't be able to find him without it. Okay, cool. Perhaps I should have made that clear up front. I'll need to make certain modifications. I can't promise anything, but let me see what I can do. Ja, wie gesagt, Fenra, eventuell streamen wir heute Abend noch zu 4 7 Days to Die. Es ist noch nicht ganz raus, ich warte noch auf Antwort. Die kam bisher, Moment, mal kurz das Handy checken. Kam bisher noch nicht, aber stand im Raum. Ich gehe davon aus, wir machen es heute Abend bestimmt doch, zumindest für 1, 2 Stunden oder so, mal schauen. Deswegen will ich bis dahin noch eine Pause machen, essen und dafür auch vorbereitet sein. Bitte nachher nicht mich verhauen, wirst schon sehen, warum. Was? Kurin, was? Just know, without it I won't be able to help you. This Manchmal schon. isn't gonna fly. Fenra. I'll see you on the bridge. Captain Solano, I'd like to introduce you to Portal 6-3, Guardian of the Takan Empire. Pleasure to meet you, Captain. Likewise. I can't say I've ever met a portal before. There is no modern equivalent. Not within the Federation, at least. Tja. Naja, versteck dich We are bloß. incredibly lucky that Portal has Kommt agreed davon, to was join du nun us. wieder gemacht hast. Your first officer makes a very persuasive argument. So I've noticed. You spent 600,000 years at your post. That certainly takes an uncommon level of dedication. We all have our duty. Of course. But I'm curious. Noch You were nichts. stationed there in preparation for what exactly? Any and all threats to the Empire. An empire that no longer exists. Which suggests you weren't very successful. Ah, in your You face. said you needed my help. I didn't come here to be insulted. Perhaps that was a mistake. I'd be happy to return to Delphi Ardu at any time. Of course, the fall of the Empire had nothing to do with you. We know that. Do you? Because it seems your captain has a different opinion. Irgendwie schon. I'm merely Much curious better, where okay. your allegiances might lie. Clearly it's with the Takan. Yes, Captain. You have found me out and exposed my true loyalties to the Takan, not to the Scions of the Flame, Ah, who do nothing more than tarnish us in name and reputation and don't deserve to be called Takan. That's why I'm here. And if you'd be so kind as to give me access to your ship's systems, we can get on with it. And you can stop wasting my time. Access to könnte ich our machen, system? Fenra, aber hat grad keinen Bock dazu. That's Hab completely sie out of Glück the gehabt. question. Tell me that's not what you promised. Ich habe gar nichts gepromised, We're glaube ich. vulnerable enough as it is. And now we're supposed to give him access to everything? Oder habe ich das gepromised? Ridiculous. Ich glaube, ich habe nichts gepromised. I didn't promise him anything. She made no guarantees whatsoever. Meine ich doch. I never imagined offering to help would be met with such ignorance. If you're not enjoying your visit to our ship, Glück gehabt. we'd be more than happy to let you wither away back on your pathetic little rock. Captain, Och, was ist denn los mit You dem? clearly do not appreciate the magnitude of the threat the Scions pose. So myopic is your focus on your own ego. I will not be leaving until they have been found. Commander Rydek, a word. Nein. Sei doch nicht so. Warum ist der so?
Wieso ist der so? And to think, I waited 600,000 years for this. Tja. You realize this puts me in an incredibly difficult position. I was against seeking him out from the start, but now, to give him access to our systems? It's insane. Ach komm. And you somehow expect me to believe his allegiance is with us? You heard what he said in there. There's no way we can trust him. Doch, ist es. Bin ich schon. Ja, nein, ich verstehe es irgendwie, aber nein, komm. I might otherwise agree, but you're missing the most important point. Cliffhanger, He's a allerdings. Takan, and he may be loyal to the Takan, but not to the Scions of the Flame. He's against everything they believe in. You heard what he said. There's too much at stake to be wrong on this. We sought him out for a reason. To help him find our missing crew, Galvin, and those Elydian ships. This is the plan we agreed to with Ambassador Spock. Which I never liked. Ha. But here we are. You know what this mission means to us. Not just for the Federation, but for me personally. I can't afford another screw-up. Losing the shield Wann algorithm. erfahren wir es überhaupt, Kurin? Verführ mich nicht so. This could be the end of my career. Komm, das ist die Wahrheit, komm. I'm sorry, Captain. You know I support you, but millions of lives and the future of the Federation are at stake here. Both of which are more important right now than your career. It's not just mine. It's both of Meine ours. ist auch egal. Then so be it. I'm going to trust your instincts on this one. Neutral, okay. I Hätte ich just nicht hope gedacht. you're right. For both of our sakes. Das wäre jetzt ganz klar negativ für ihn. Let me know if you find anything. We're good. You may begin. I will, of course, have to make a few modifications. Na klar. What kind of modifications? To find Taconian technology requires Taconian technology. Ja, okay. If this Scion Galvan modified his ships, then I must do likewise to yours. Jetzt geht's ab. The galaxy is nearly infinite in size and complexity. Nee, ich This denke, ich may hau sie take nicht. a moment. Wahrscheinlich. Aber vielleicht kommt der ermahnende Finger. Mal schauen. Was How das long ist. will it Found take? something. There you are. What is it? Galvin? Someone is using Taconian technology. I can't get the precise bearings, but it's located in the Palisades cluster. I'll let the captain know. Ja, es dem an, kannst auch hingehen und sagen. I think Portal may have located Galvin. I'll be right there. I'm getting all kinds of interference. Almost impossible to lock on the energy signature. Where's he hiding? In the Palisades cluster. Interesting. Can you lock in on the location? Not until you get me closer. Lieutenant Handar, set a course for the Palisades cluster. Aye, Captain. Well, I suppose I owe you an apology. Ja. You were right after all. Ja. That's what I get for questioning the advice of my first officer. Und dennoch, ich nehme das Zweite. Er hat ja irgendwo nicht ganz Unrecht gehabt. No apology necessary. Your concerns were valid. Nonetheless, I should learn to trust your instincts, Stimmt. which were absolutely right. Stimmt auch. Nice work. Let me know if you find anything more. Will do. What's wrong? I didn't want to say anything until I was certain. But the reason for the interference is simple. There's a Taconian device on this ship being used Stimmt, da to war block ja the was. signal. Das hat mir an Whoever Bord gebracht. planted it was exceptionally clever. They knew how and where to hide it. But they have underestimated my abilities. Ich glaube, sie haben mit dir gar nicht gerechnet. Nichts underestimated, einfach nur nicht damit gerechnet. Engineering. Take care of the Taconian device, and I can Stimmt, ja, wir haben was an Galvan Bord. Es wurde ja for you. versteckt und kam nie wieder ans It's Tageslicht. designed to interfere with all transmissions, or at least delay and confuse the effort to find Galvan's ship. Hold on. My understanding is that Takan technology requires a Takan to operate. Is there another Takan on this ship? The Scions could have someone on the ship, doing everything they can to stop us from finding Galvan. Don't worry, I'll get this fixed. We're going to find that ship. Das macht mich wieder sehr misstrauisch.
entweder der Captain oder die Dr. Truller. Engineers would have found this device already if it wasn't well hidden. Better to rely on my tricorder. Better is. There's a lot of noise in here. I should scan the device putting out the most radiation to Walk filter it can out. do. Hallo? Geht nicht. Jetzt. That's better. Most other radiation sources in here are well contained. There's definitely tetrametric radiation nearby. But even with the gain boosted, it's getting drowned out by other sources of radiation in here. Ja, sehr irritierend alles. Da haben wir was, glaube ich. Nee. Das kommt da aus der Ecke raus, oder was? Du. Ach, der gute alte Maschinenraum. Aha. Bist du's? A little bit of harmless radiation leakage Eher here, nicht so. but enough to mask the tetrametric pulses. Easy enough to cancel out. There's still something drowning out the tetrametric radiation. I need to find it so I could filter it out as well. Da hinten. Oder? Ja, da ist was. Na, wer ist es von euch? Du da bist es. Nein, das da hinten. Auch gut. Nee, Scans. Jeffrey's tubes thump harmonics from all over the ship. I'll filter that out. There we go. Okay. I'm getting a clear tetrametric signal now. Okay. Ich will mal ganz kurz mal die paar Schiffsbilder hier angucken, aber kennen wir ja per se alle schon. Schade. Ein paar neue Sachen wären ganz lustig gewesen, aber ist nicht. Naja gut, wo haben wir dich denn? Aha. 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 Found it. Aber hier ist kein Tekon. Excuse me. Do you belong here? Da ist er, der Tekon. Commander Rydek. I'm sorry. Ist das I nicht didn't der know it vom was you. Intro? Paul. Genau. Calloway. Ja, der war right? das. Yes. You know, it means a lot that you remembered. What, are you doing back here? Geht den an mit I höherer don't Rang mean als to du. pry, but first officers don't usually go digging around engineering compartments. Looking for you? Unwahrscheinlich. Sorry, it's not something I can go into. Right, of course. Forget I asked. There is one thing you can help with. Have you seen anyone else in here recently that might seem out of the ordinary? Maybe someone who doesn't work in engineering. Not that I can think of, but I can ask around. I'm here almost all the time, but maybe someone else noticed something? That would be great. Just be discreet about it. I don't want anyone to be alarmed. Discretion is my specialty. Will ich hoffen. Well, I'll leave you alone already. Besser ist. Ich hab was zu tun hier. Oh, come to think of it, that Hotari woman was down here earlier with Dr. Duvall finishing the last of the bioscans. Tylus? That would be out of the ordinary, right? Thank you. Na klar. Oh, es ist so naheliegend. Tylus ist nicht entkommen. Sie wurde manipuliert. Sie ist eine von denen. Verarscht. Meine gut, es ist nicht so naheliegend, weil sie mit uns noch gekämpft hat und keine Ahnung was alles, aber sie wurde korrumpiert, nehme ich an. Wurde eingeschleust bei uns. Unser Vertrauen hat sie... ich trinke ja schon. Hat sie sich erschlichen. Nein, nein, sie ist es. Oder doch der Doktor. Haben wir gesagt. Captain oder Doktor. Aber... ich glaube, unsere Freundschaft endet gleich. Tylus, can I speak to you for a moment? Of course. Is something wrong? Yeah. There's something happening. I may need your help. Hast du recht, Ian. Sehe ich auch so. This is important. How can I help? When you were in engineering with Dr. Duvall, did you notice anything out of the ordinary? Or anyone? Not particularly. Why? I found this, hidden in a compartment down there. That's Draconian technology. Ja. Does that mean there's a scion on board? But Dr. Duvall bioscanned everyone. Außer sich selbst. Every deck, every crew member. I've seen the logs. She couldn't have been more thorough.
Someone evaded detection and planted that device. Which would mean they've been with us this whole time. Watching, listening. All the more reason why we have to find them. It could be anyone. That includes both of us. Yeah. You want me to get scanned? Yeah. Better to know for sure, right? I'll admit, I was around the Scions as much as anybody. I do. I would feel more Muss man comfortable if you einfach. did. Das ist... I understand. Will ich doch meinen. Clear. Now it's your turn. Nee, Sure. ich doch nicht. Ah, sie ist es. Ich war es selbst die ganze Zeit über. Clear. Don't sound so surprised. You spend plenty of time with the Scions as well. You never know. Okay, Glück gehabt. Let's get to it. Sie ist es nicht. The search starts in engineering. Und sie nimmt es mir nicht Whoever krumm. planted the Aber device wäre auch most dumm, likely wenn. did it within the last few hours. So I'll start by running a scan, tracking everyone who came through engineering over the last day, in reverse order. This could take forever to sort through the number of people that were in engineering. Duplicates? Ich weiß nicht, was das jetzt bedeuten soll in dem Zusammenhang. Aber ja. Die zweiten beiden sind dann wahrscheinlich, ich mach mal erstmal, ohne jetzt vorwurfsvoll sein zu wollen, das 3-Ding. Filtering for outliers. Sind froh, ich mag die, ja, People genau. who Ich don't auch. work in engineering. That helps. Okay, ihr müsst euch alles rausnehmen. Cross-referencing this list with everyone who's traveled to Hotari. Now this is manageable. Es sind immer noch nicht so viele, finde ich, dafür, dass man jetzt die Möglichkeiten des 24. Jahrhunderts hat für sowas, aber egal, komm. Achso, doppelte Leute, wa? Ach so, die gleichen Leute nochmal. Das war wohl gemeint damit, okay. Let's see who's left. Ja. War ja klar. No, this can't be right. It could. What? Of the people that went to Hotari and visited engineering, it could only have been Captain Solano. According to this, he was here while you went down to Delphi Ardu-4. Which would have been the perfect opportunity. And no one would question him. He's the captain. Fuck. I've known Captain Ist Solano for das jetzt almost my sicher? Oder ist es bloß entire life. eine Möglichkeit? I wouldn't be here. Or who I am without his help and guidance. If this is true. If they really got him. Then this is just devastating. I know it doesn't look good, but we don't know for sure. Not yet. Uff, Ian. What happened when Dr. Duval Das bioscanned wird so Captain Solano? moralisch eklig gleich wieder. That's just it. She never did. How is that possible? Genau. Something more urgent was come up. There was nothing she could do. But performing a bioscan is the only way to be absolutely sure. That's not going to be übertreibt man easy. nicht. First thing I need Kommt to do erst is noch. get this device to Portal. Be careful. And good luck. I'll need it. I've found the device. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Interference is gone. I have located Galvin's ship more precisely. He's in the Usonia system. So then it worked. This whole region was one of the most sacred for the ancient Deccan. What many consider the birthplace of our civilization. See these comets and planetoids in the outer orbits? Based on their current trajectory, that's Galvin's destination. And legend tells us it's the location of what was once our largest arsenal. Natürlich. Not that we needed it in the late stages of the Empire, but it was there. What kind of Precaution weapons? nonetheless. What kind of weapons are in this arsenal? It's difficult to know what would have survived from the time of the Empire, but be assured that the damage they have done so far by altering your current technology will be minuscule compared to proper Draconian firepower. If Galvin and the other Scions secure the arsenal, they will become extremely dangerous. Sind sie ja nicht jetzt My schon. people had such power at the height of the Empire. The Deccan were as gods,
keeping absolute control over countless worlds. Okay. I must speak with them directly. However, the presence of this device is worrying. It's highly likely it was placed here by a scion hidden among your crew, and it is unlikely this interference device was the scion saboteur's only trap. If we reach Galvan and the saboteur cripples your ship, we will be at their mercy. Even my powers will not be able to protect us. Do you know who it is? Ich habe einen They may Verdacht. well do more damage if left alone. I don't know for Time is sure. not on your side. Aber ich hau es raus, weil er kann sie vielleicht scannen, und, ohne dass er es merkt. Ich weiß ja I'm nicht. fairly convinced they bioformed Nein, Captain nicht Solana. fairly convinced. I knew there was a reason I didn't like him. That explains it. Bioforming was so rare at the time of the Empire that I am not able to detect if it has taken place. Okay. Proof of your claim is something you will have to produce yourself. Then we have to bioscan him. I'll talk to Dr. Duvall. Aber auch die halte ich für verdächtig gerade. It's quite the claim. You told me you were worried about him. But I never imagined this was what was wrong. Ganz im Ernst, das ist so der älteste Trick der Welt. Der Spion tagt sich als der Doktor, scannt alle, keine Ahnung. Selbst zu scannen fällt nicht auf, macht er nicht. Und dann die Hinweise so streuen, dass irgendwie anders auch nicht gescannt wird und dass der es dann sein wird. Einer von den beiden ist es. Ich hoffe, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, was ich hoffen soll, ob es er sein soll oder sie. Aber einer von beiden wird es sein. Ich bin noch nicht überzeugt, dass der Captain das ist. Aber zwischen diesen beiden, da wird es ausgetragen. Wenn du dir eine Spezies aussuchen könntest, welche wärst du gern? Ich nehme an Klingone. Ich bin sowieso zu einem Viertel Klingone. Wissen die wenigsten. Ein Achtel Vulkanier, ein Viertel Klingone bin ich. Ja. Eben. Fairly war nicht die gewählte Option. So meine ich auch. Das hab ich so nicht verstanden wissen wollen. Das war... I wouldn't be asking you if there was any other possibility. That would explain why Solana has been too busy for a bioscan lately. As the ship's doctor, you have the authority to declare him unfit to serve. If you're right, this is the worst case scenario. Challenging your own captain is a tall order. Wir müssen bloß scannen, verdammt. Sure you're prepared for this? Nein. If you fail, that's it. The end of your career. Maybe your life. I don't know if I would be on my own. But with your support, I'm sure Scan we doch can erstmal do it. sie. That smooth talking may come in handy. Ah. I'm in. But we can't pull this off Wuff. with just the two of us. Das war mit Soundeffekt I das Ganze. technically have the authority to make Solano undergo a scan, but in reality, he can and will refuse to do it. We need at least another member of the senior staff to support your claim, or this could all blow up in our faces. You better think long and hard about who you can trust. Ja, Tier traue ich zum Beispiel nicht. The Blood of Battle. Das ist das nächste Kapitel. Und es ist ganz super spannend, ja, Ian. Und deswegen, wenn es am spannendsten ist, hört man auf für einen schönen Cliffhanger, damit wir weitermachen. Denn ich bekam gerade eine E-Mail von, eine SMS von Samira. Ja, wir streamen heute 19 Uhr 7 Days to Die. Das heißt, in knapp 2,5 Stunden. Mittag muss noch gemacht werden. Ich sitze ja hier seit, keine Ahnung, wie lange streame ich jetzt wieder? 5 Stunden fast. Ich muss was essen. Ich bin ja auch erst um 9 aufgestanden heute, weil ich lange gestern noch wach war. Keine Ahnung, was. Also auch noch kein Frühstück groß gegessen. Ja, wir machen jetzt hier eine Pause, auch wenn ich selbst absolut weiterspielen will. Also mein eines Ich will weiterspielen, das andere sagt, nein, tu's nicht, diese Entscheidungen, Das aber ist stärker, also keine Angst. Ja, gut. Hier Witcher 3, Option Dijkstra beiseite schieben, tatsächlich bricht mir das Bein. Ja, genau so ungefähr war das hier auch gerade. Ja, alles gut, Kurin, weiß ich, wobei ich immer noch nicht sicher bin, was du nun planst. Und überhaupt. Wie dem auch sei. Vielen Dank fürs Zusehen, fürs Einschalten, fürs lange Dranbleiben, vor allem auch für die schöne, tolle Chat-Aktivität heute. Auch wenn ich wahrscheinlich ohne schon durch wäre mit dem Spiel, aber das ist nicht so schlimm. War schön heute, hat Spaß gemacht. Ich plane vieles, na toll. Ja, also danke fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann gegebenenfalls demnächst wieder. Vielleicht nachher nochmal, vielleicht auch die Woche. Ich kündige rechtzeitig an, ob ich es morgen mache, Dienstag oder am Donnerstag mit dem wahrscheinlich letzten Teil von Star Trek Resurgence. Und dann, es wird da, wenn dann 18, 19 Uhr passieren. Und entweder morgen, Dienstag oder Donnerstag, 18, 19 Uhr fange ich damit an. Das kann ich sicher sagen. Der Tag selbst ist noch nicht ganz raus. Das werde ich dann im Verlauf des
heutigen Tages oder morgen spätestens noch entsprechend bekannt geben. So, bis dahin, ich bin raus, aber jetzt kommt noch ein Raid. Bleibt also dran.